Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well. Hello again. I hope that you enjoyed the last lesson, and I hope that you have already prepared the next two paragraphs. In today's lesson, inshallah, we are going to continue what we have started. As you remember, let me just remind you of our lesson title. اللي هو طبعا حكينا our lesson title is about stone أو خلينا نحكي the winners are. Okay, as you remember we started with paragraph number 1. حكينا at paragraph number 1 the writer started talking about the competition that was held by a national newspaper in the UK. يعني هو بلش يحكي لنا عن إيش؟ عن مسابقة اللي أقيمت أو نظمت من قبل مين؟ من قبل نيوز ناشونال نيوز بيبر اللي هي صحيفة وطنية to choose the wonders of the United Kingdom، حتى يختاروا إيش؟ اللي هي عجائب the wonders or wonders of the United Kingdom، حتى يختاروها. The way of this competition was like this. الطريقة اللي عملوا فيها الكومبيتيشن كانت كالتالي. أول شيء they put or asked people to go online. طلبوا من الناس إنهم يروحوا بالفirst stage online in order to do what? In order to choose or select locations. So 25 locations were then chosen. إذا طلبوا منهم يختاروا مواقع، فاختير في المنطقة 25 موقع. تمام؟ Okay, but in the third stage بالمرحلة الثالثة people had 14 يعني 14 بلش عندهم ايش 14 from which to make their final selection. بعد ما عملوا تصفيات بالستيج 2 أكيد كان في تصفيات، فصار عندهم 14 places 14 منطقة or 14 sites in order to choose the wonders of the United Kingdom حتى يختاروا اللي هي عجائب المملكة المتحدة. حكينا إنه بعد هيك قلنا إنه million people 20 million sorry over 20 million يعني تقريبا 20 مليون شخص voted in the competition and قلنا إنه these places are from the following include يعني تتضمن natural يعني أماكن طبيعية historical تاريخية و cultural ثقافية. اوكي cultural treasures اللي هي كنوز treasures اللي هي كنوز ثقافية. So in today inshallah in today's lesson inshallah we are going to start with the first place that was chosen to enter this competition in order to be one of the wonders of the United Kingdom اللي هو Hampton Court. We are going to start talking and reading about discussing the paragraph that was written about Hampton Court. رح نبلش إحنا بالهامبتون كورت، وبدنا ننتبه إنه هون البي سايلنت لا تلفظ، مش تقرأوا لي إياها Hampton. No, it's not Hampton. It's Hampton Court. Hampton Court. Hampton Court. All right. So this is the place. It's very big place, and if you Google it on Google, you will find many pictures and videos for this place. إذا أنتوا بتدوروا بالجوجل على اسم الهامبتون كورت you will find many pictures. رح تلاقي كتير من الصور والفيديوهات عليها. هلأ أنا رح أبلش بهاي الباراجراف ورح أقرأها then I'm going to explain it. Hampton Court. The palace and grounds of Hampton Court are located in Greater London and are one of the city's most popular attractions. Built as a manor house in the 11th century and remodeled as a palace by Henry VIII, many say that this was the king's favorite residence. Again, let me read it again for all of you, and I'm going to read it slowly. Hampton Court. The palace and grounds of Hampton Court are located in Greater London and are one of the city's most popular attractions. Built as a manor house in the 11th century and remodeled
remodeled as a palace by Henry VIII. Many say that this was the king's favorite residence. Okay, let me start explain the paragraph for you. أول شي رح نحكي عن الهامبتون كورت اللي هو قصر هامبتون. This is a palace. Okay, وكورت you need to know that court ممكن تيجي بمعنى محكمة، ممكن تيجي بمعنى فناء، وممكن تيجي بمعنى قصر palace. اوكي، ممكن تيجي بهذا المعنى. إذا حكينا هون the palace. The writer started by showing us that this is not a normal place, it is a palace. إذا هو عبارة عن إيش؟ palace اللي هو قصر. أوكي؟ إذا the palace and the grounds اللي هي الأراضي المحيطة فيه, because this palace has a very huge many hectares of ground. اوكي، يعني عنده كتير أراضي حواليه. هذا القصر فيه أراضي كتير حواليه. إذا بنقول the palace and the grounds of Hampton Court are located. نطلع على are located. شو يعني are located يعني يقع أو كائن طبعا مش إنه كائن حي، ولكن يقع بمعنى يقع. إذا located it is an adjective ومعناها إيش؟ يقع أو كائن. أوكي، هذا where لو سألتك where are the grounds the palace and the grounds of Hampton Court located. لو قلت لك where are the grounds the palace and the grounds of Hampton Court located، شو بتحكي لي؟ in Greater London. اوكي، اذا في لندن العظيمة. تمام، Greater London يعني في لندن العظيمة. طيب خلينا نكمل. and are، شوفوا هون شو حكينا، عنا are ليش؟ because أنا مش عم بحكي عن الهامبتون كورت يعني عن البالاس of هامبتون كورت، لا، أنا عم بحكي عن البالاس والأراضي المحيطة فيه فاستخدمت are. إذا أول معلومة إنه يقع أو كائن في Greater London and are one of the city's most popular attractions. نطلع هون على popular it is an adjective يعني هو من أكثر أماكن الجذب الشعبية الموجودة وين؟ في لندن. إذا لما بدي أجي أحكي popular attractions اللي هي إيش؟ أماكن الجذب المشهورة في لندن. أوكي، إذا popular attractions معناها مناطق جذب شعبية. إذا هو من أكثر أو من أشهر مناطق الجذب الشعبية الموجودة في لندن. إذا مرة تانية لو قلت لك the palace and the grounds of Hampton Court are located in Greater London, is there any other information about this palace؟ رح تحكي لي yes إنه one of the city's most popular attractions. تمام؟ هلأ خلينا نكمل. built as a manor house يعني في البداية هو بني كإيش؟ manor house يعني كقصر أو كبيت لمالك العزبة، مالك الأراضي. هلأ دايما بنيجي بنحكي إنه المانر هاوس اللي هو البيت اللي بينبنى بأراضي كبيرة، بيكون هو البيت موجود in the middle of these grounds أو these خلينا نحكي يعني هي these grounds، هاي الأراضي بيكون فيها المانر هاوس. والمانر هاوس اللي هو بسموه قصر العزبة أو العزبة أو بيت العزبة وإلى آخره، لأنه إحنا بنحكي عن grounds يعني بنحكي عن أراضي. إذا built as a manor house، المانر هاوس اللي هو بنقدر نحكي قصر العزبة، أو بنقدر نحكي اللي هو طبعا بيت العزبة. تمام، أو خلينا نحكي هو بيت العزبة. طيب in the 11th century لو سألتك when did the Hampton Court build؟ when did people خلينا نقول build Hampton Court، أو ممكن أحكي لك when was Hampton Court built؟
لو سألتك when was متى بني الهامبتون كورت تحكي لي in the 11th century يعني في القرن الحادي عشر. إذا هو تم بناؤه في القرن الحادي عشر and remodeled يعني أعيد تشكيله. هلأ هذا الهامبتون كورت أعيد تشكيله another. أول شيء كان بيت لعزبة وللأراضي اللي حواليه، بعدين تم إعادة تشكيله أو أعيد تشكيل الهامبتون كورت وحولوا لإيش؟ لبالاس as a palace، تحول لقصر. إذا من بيت عزبة إلى قصر، أو من اللي هو بيت مزرعة إلى قصر. إذا نقدر نيجي نحكي إنه المعلومات اللي أخذناها عن الهامبتون كورت إنه located in Greater London، وهو one of the city's most popular attractions. built at the beginning built in the 11th century at the beginning as a manor house، كبيت مزرعة أو كعزبة، بيت للعزبة. and remodeled again، تمت أعيد تشكيله أو إعادة تشكيله as a palace كقصر by Henry VIII اللي هو هنري الثامن. تمام. Many say that this was the king's favorite residence. كتير من الناس يعني many say many يعني many people say that كتير من الناس حكوا إنه this شو هو this اللي هو الهامبتون كورت was the king's favorite residence، كان اللي هو محل الإقامة المميز. favorite adjective ومعناها مميز، residence اللي هو إقامة، محل الإقامة المميز للملك. أوكي، خلينا نيجي بس هون ناخد شوية رتوش. قلنا هون the palace معناها مرة تانية نعيد اللي هي قصر، grounds اللي هي أراضي، هامبتون كورت قلنا located يعني يقع أو كائن فيه، Greater London في لندن العظيمة حكينا إنه one of the city's most popular attractions اللي هو من أكثر عوامل أو خلينا نحكي هو من مناطق الجذب الشعبية، هو من مناطق الجذب الشعبية المميزة، اللي هو طبعا attractions مناطق جذب، أو popular معناها مشهورة. طيب المعلومات الثانية إنه built يعني بنية as a manor house. قلنا إنه manor house اللي هو بيت العزبة. أوكي، in the 11th century تم بناؤه كبيت عزبة في الأراضي هاي كلها في القرن الحادي عشر. and remodeled أعيد تشكيله. Please hold your pens and write down in your box the words that I'm giving to you. اكتبوا الملاحظات والنوتس اللي بحكيها. and remodeled as a palace by Henry VIII بواسطة هنري VIII. تمام. many say that this was the king's favorite residence. many يعني كتير من الناس حكوا إنه favorite قلنا adjective ومعناها إيش؟ مميز. residence اللي هو محل إقامة، كان محل إقامة الملك المميز. طيب لو سألنا هون سؤال صغير وحكينا لو قلت لك مثلا هون who remodeled the manor house of Hampton Court as a palace. لو قلت لك who remodeled the manor house of Hampton Hampton Court as a palace. مين هو اللي أعاد تشكيل هامبتون كورت as a palace؟ اللي هو طبعا مين؟ اللي هو هنري the eighth، اللي هو هنري الثامن، وهو كان it was the king's favorite residence. It was the king's favorite residence. Alright? Okay, now let's move to paragraph number 2 اللي هي هاي الباراجراف. The palace is surrounded by a breathtaking مش breathtaking a breathtaking estate that is famous for its maze. It was designed by George London and Henry Wise around. ممكن هلا انتو هاي تقرأوها
تمام 1700 ولكن نحن ما عادة يعني ما عادوا بالإنجليش لانجويج يقرأوا 1700 1999 لا لكن أنا بحكي 1700 تمام إذا بقرأ الرقم هذا 17 والصفرين إنه ببين لي hundreds يعني 1700 إذا 1700 and extends over 1350 square meter. People enjoy getting lost in it, and you can wander around the narrow paths for ages without finding your way out. مرة تانية خليني أقرأها again. Let me read it again for all of you. The palace is surrounded by a breathtaking مش breathtaking a breathtaking estate that is famous for its maze. It was designed by George London and Henry Wise around 1700 and extends over 1350 square meter. People enjoy getting lost in it, and you can wander around the narrow paths for ages without finding your way. طيب نيجي الآن نبلش. شوفوا هون شو بحكي لنا The palace is surrounded. The palace is surrounded. is surrounded يعني البلس القصر هذا محاط ب a breathtaking a breathtaking شو يعني breathtaking؟ أول شيء breathtaking it is an adjective it is an adjective ومعناها مثير أو فاتن مثير أو فاتن so the palace is surrounded by a breathtaking estate estate شو معناها هون estate عزبة أو ملكية شوفوا هون إجت breathtaking describes the noun state عزبة قلنا أو ملكية إذن the palace is surrounded by a breathtaking estate that is famous for its maze لو سألتك سؤال هون قلت لك what is the palace surrounded by and what is the palace famous for أول شيء the palace is surrounded by a breathtaking estate طبعا the palace is famous for its maze شوفوا هون maze what does it mean معناها متاهة شوفوا إذن هو famous شوفوا هون famous adjective مشهور بمتاهته for its maze alright maze معناها متاهة ونطلع هون على البروناون its على إيش بعود على البالاس إذن the palace maze is very famous البالاس maze very famous إذا مرة تانية the palace is surrounded by a breathtaking estate that is famous for its maze إذا هذا البالاس محاط بملكية أو عزبة هاي العزبة تخطف الأنفاس مثيرة فاتنة ومشهور بمتاهته اللي هي مشهورة جدا المتاهة هاي الموجودة فيه طيب خلينا نكمل It was designed شوفوا هون it refers to the palace اللي هو بتعود على القصر It was designed إذن هون صمم بواسطة مين جورج لندن and Henry Wise when لو سألتك who was the palace designed by لو سألتك هون سؤال who was the palace designed by question mark قلت لك when who was the palace designed by when تحكي لي the palace was designed by George London and Henry Wise around 1700 يعني تقريبا سنة 1700 حوالي 1700 تمام إذن this palace was designed تم تصميمه بواسطة جورج لندن وهنري وايز تقريبا بال1700 and extends يعني توسع هذا البالاس وسع الأراضي حواليه بمعنى هون
extends امتد أو توسع. تمام، هون امتد over على مساحة إيش؟ امتد أو توسع على مساحة 1350 سكوير متر. يعني هذا البالاس المساحة الأراضي الموجودة اللي هو موجود عليها 1350 سكوير متر. إذا هون امتد على مدار أو على يعني على كم سكوير متر؟ على 1350 سكوير متر. إذا هون لما بدنا نيجي نحكي عن البالاس بدنا نحكي إنه it was designed by George London and Henry Wise around 1700 and extends. وقلنا extends معناها امتد على مساحة إيش؟ 1350 سكوير متر، يعني 1350 متر مربع. تمام، 1350 متر مربع 1350 square meter. People enjoy getting lost in it. People اللي هم ال visitors enjoy. طبعا شوفوا هون استخدم لنا ال present. ليه؟ لأنه this palace is visited by people every day. ولاحظوا أنا استخدمت is visited يعني passive، يعني يتم زيارة هذا المكان by people every day. So people enjoy يعني هم هون enjoy يستمتعوا. بإيش بيستمتعوا؟ Getting lost in it and you can wonder. طيب هون شو بحكي لنا؟ Getting lost in it يعني الناس بيستمتعوا بإنهم يضيعوا فيه، والإت بتعود على البلس. البلس هذا إيش فيه؟ يميز. That's why people getting lost in it enjoy getting lost in it. and you can wonder here مش معناها مثل انك تيجي تحكي لي والله هي اعجوبة، لا. wonder here بمعناها room يتجول. تمام، and wander. okay wander around the narrow paths بيقدروا يتجولوا حول اللي هي narrow adjective ومعناها ضيق، و paths اللي هي ايش؟ ممرات. اذا بيقدروا يتجولوا حوالين ممراته الضيقة for ages مش معناته لعمر ولا لسنوات، لا، يعني لفترات طويلة. وهو طبعا بس هو عبارة عن phrase بنستخدمه for exaggeration للمبالغة. يعني أنا ببالغ وبعطي مبالغة إنه والله يعني بقدر أنا أتمشى حواليه أو أمشي حوالين هذا، أتجول حوالين اللي هي ممراته الضيقة لوقت طويل without finding your way out من دون ما تلاقي طريقك للخارج. طيب نرجع مرة تانية. إذا حكينا إنه people enjoy getting lost. لو سألتك what do people enjoy about the palace بتقولي إنه people enjoy getting lost هم بيستمتعوا بإنهم يضيعوا في داخل القصر. لو سألتك what can you do in the palace what can you do in the palace بتحكي لي you can wander. قلنا هون wander معناها يتجول، وممكن استخدم لها كمان اللي هو الفيرب room وانتبهوا انه ال O وال A مع بعض اجت room. اوكي room around the narrow paths. قلنا انه narrow here adjective ومعناها ضيق، و paths اللي هي ممرات. إذا بقدر الناس شو بيعملوا؟ you can or people can wander around the narrow paths. بيقدروا إنهم يتجولوا بممرات الضيقة for ages لوقت طويل without finding your way. من دون without يعني من دون ما أنت تلاقي طريقك خارج الممرات الضيقة هاي. أوكي، إذا بالنسبة ل The Hampton Court it is a very nice lesson. طبعا الليسون بشكل عام very nice، وإنك تعرف more information about the Hampton Court it's very nice. تعرفوا معلومات أكتر عن الهامبتون كورت رح يكون كتير حلو. يا ريت إنه إحنا نكون كتبنا كل الملاحظات اللي أنا حكيت عنها ونكون فهمناها 100%. Thank you so much for being good listeners. Bye bye, take care of yourselves. See you إن شاء الله in next lesson with طبعا قبل ما ننهي بس خليني أورجيكم هاي البيكتشر. شايفين الأراضي الشاسعة الموجود عليها الهامبتون كورت؟ This is it.
اوكي اذا انا مثل ما قلت لكم، اكيد قلت لكم باي باي والى اخره، بس نسيت انه انا لازم اورجيكم فيديو، او جبت لكم هذا الفيديو القصير مدته كتير قصير، احضروه، عن الهامبتون كورت. كتير كتير نايس المكان، كتير حلو. طلعوا على الاراضي وقديش شاسعة هاي الاراضي. Okay, bye bye, dears. Take care of yourselves. I hope that you enjoyed the lesson. So, see you inshallah in next lesson. Bye bye.